Es war Frühling in Peter Clara, die Boonblüten in Lebhaven Farben, und die Luft trug ein erfrischend Lichtiget, als Wald auch die Stadt neu beginnen. Helena spazierte mit einem schüchternen Lächeln durch die Straßen. Ein Woche seit ihrer Rückkehr vergangen, und nach folgt es sich wieder als Teil dieser Kulis. Es hat sich entschieden zu bleiben, nicht aus Aufgabe ihrer Karriere, sondern aus Mut, auf ein Leben mit Menschen zu setzen, in dem Liebe und Arbeit koexistieren konnten, auch wenn das neue Weg bedeutet. Es strukturiert ihren Alltag neu. Such Nachmöglichkeiten in der Stadt und entdeckt überraschend, dass Raphael nicht der einzige Schriftsteller hier war. Raphael worked seit Helenas Rückkehr leichter. Schrieb noch immer täglich, aber jetzt mehr. Sprach mit mehr Begeisterung über die Suchen. Es lebten nun zusammen, doch jeder hat noch seinen eigenen Raum, Stillstunden, spazierten allein. Es respektierten ihr Individualität, auch in deren eines Nachmittags, im Garten des Hauses, das es gemeinsam gemietet hatten, fragt Raphael, hast du es schon beruht? Helena lächelte noch nicht, aber ich denk, es ist auch zu früh, zu sagen, dass es funktioniert hat. Lacht ist okay, wir lernen ja noch, und wir haben Zeit, oder? Es nicht, und das Schweigen zwischen ihnen war angenehm. Doch das Leben hat, wie immer, weiter Schichten. In derselben Woche wurde Helena eingeladen, in einem kulturellen Revitalisierungsstrang der Stadt teilzunehmen. Es beinhaltet Kreativschreiberksten, Vorlesen und Geschichtenlesungen für Kinder und Senioren. Als Raphael davon erfuhr, war sofort begeistert. Das passt perfekt zu dir und zu uns. Lass uns hier Wurzeln schlagen. Findest du nichts? Helena sagt so. Und so begann ein neuer Abschnitt. Es entdeckt ihre Fähigkeiten neu, vernuppt sich mit der Gemeinschaft und fand, ohne Eil, ein neue Bierfang. Ihre Band waren erfüllt von langen Gesprächen, einfachen Abendessen und Vorlesstunden. Auch Helena begann zu schreiben, Kurstext über die Stadt, über Liebe, über Sehnsucht. Raphael las es aufmerksam, manchmal schweigend, manchmal mit spontanen Komplimenten, die Herz schneller schlagen ließen. Aber nicht alles war friedlich. Eines Tages erhielt Helena ein unerwartet Nachricht von einem ehemaligen Kollegen aus São Paulo, Gemend, der nun einen unabhängigen Verlag leitet und ein blind, veröffentlichten Kolumnen gelesen hat. Wollte sich treffen, hat ihn eingebet. Helena sieht Raphael die Nachricht. Las es aufmerksam und sah ihr dann in die Augen. Und, willst du wissen, worum es geht? Es sagt, ja, aber ich habe Angst, mich wieder zu begeistern. Wiederholen zu müssen, zu verlieren, was wir hier haben. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Später. Und was auch kommt, wir gehen da gemeinsam durch. Und so, mit klopfendem Herzen, antwortet Helena auf die Nachricht. Ihr Geschichte, das was denn es nun, hat gerade erst begonnen. Zweite später verberde sich Helena zu einem Videoanruf mit Davi, ihrem ehemaligen Kollegen aus São Paulo. Das Gespräch war direkt, aber herzlich. Davi erinnerte sich gut in die Zeit, als es im selben Team arbeiteten, und war beeindruckt von Helenas neuer Schreib, reifer, einfühlsamer. Wir starten gerade ein neues Label für zeitgenössische Autoren mit authentischen Stimmen. Später. Ich habe den Kolumnen gelesen und glaub, du hast genau so ein Stimme. Ich würde dir gern vorschlagen, ein Buch zu veröffentlichen, etwas Persönliches, Intimes. Auf den Art. Helena schwieg einen Moment, das Gehalt zu verarbeiten. Es hat immer für sich selbst geschrieben, für ihr Blogulser. Nie hat es daran gedacht, daraus ein Buch zu machen. Doch jetzt war die Chance da. Ich muss darüber nachdenken, antwortet es vorsichtig. Das bedeutet mir sehr viel. Danke, dass du in mich glaubst. Davi lächelte natürlich. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst, aber wenn du bereit bist, Dieter steht offen. Nach dem Gespräch blieb Helena vor dem schwarzen Bildschirm des Notebooks sitzen. Der Gedanken ein Buch war gleichzeitig wunderschön und beängstigend. Raphael fand es so nachdenklich und
Fragta. Will in Butch von mir verfentlichen. Raphael sah sie bewundernd und mit Respekt an. Das ist großartig. Ja, aber es macht auch Angst nur, weil es dir wichtig ist. Sagte, du wirst es tun, wenn die Zeit reif ist. In den folgenden Tagen setzte Helena Arbeit in den Kulturprojekten fort. Begann aber, bewusster zu schreiben. Sie reserviert sich Stunden, den zu ordnen, alte Text zu lesen, neue zu verfassen. Raphael ließ ihr Raum, war aber stets in der Nähe, hört sich abseits an, schlug Titel vor, bracht Kopf, inzwischen hat sich ihr Beziehung weiterentwickelt. Weniger Euphorie, mehr Partnerschaft. Sie teilten Verantwortung, feierten klein Erfolg und lernten, Unterschied zu respektieren. Manchmal stritten sie über Kleinigkeiten, etwa, wer das Licht auf der Veranda angelassen hat. Doch sie lernten, einander zu suchen. Helena spürt zum ersten Mal, dass sie etwas Stables aufbaut. An einem Samstagnachmittag beim Spaziergang über den städtischen Markt begegneten sie einer älteren Frau namens Eliza, in der Stadt bekannt als Literaturlehrerin mit überwiesigen Dienstjahren. Raphael kennt sie seit seiner Kindheit und stellt sie Helena vor. Also bist du die Schriftstellerin, die Stadt verzauber, sagt Eliza mit einem Lächeln. Helena erdet, beherrscht aber ihren plötzlichen Ruf. Ich schreibe nur über das, was ich fühle und was ich beobachte. Genau das macht einen Text wahrhaftig, antwortet Eliza. Mach weiter. Du besitzt etwas Seltenes. Authentisiert in jener Nacht sah Helena im Schlafzimmer. Das Weich licht der Lampe fiel auf das Papier. Und sie begann, die sie ihres Buches zu schreiben. Der Titel war noch ein Rätsel. Aber die Geschichte lebt schon lange in ihr. Die folgenden Wochen waren von intensiver Kreativität geprägt. Helena schrieb jede Nacht, manchmal bis in die frühen Morgenstunden, geleitet von einer scheinbar unerschafflichen Inspiration. Raphael respektiert ihren Prozess, bereitet oft stillschweigend einen zu, stellt in neben sie und verliert den Raum nur mit einem Kuss auf die Stirn. Die Tage in Pedra Clara wurden zu einem feinen Tan zwischen Alltag und Wilderung. Das Kulturprojekt lief stable, und die Kinder aus dem Viertel begannen, sie Wörtelrühren zu nennen. Helena lacht darüber, bewahrte sich diesen Spitznamen jedoch liebevoll im Herzen. Raphael wiederum taucht in einen neuen Roman ein, diesmal inspiriert von den Gegensätzen reifer Liebe. Einer Geschichte überbleiben, aber dessen, auch wenn es schwerfällt. Einstens erhielt Helena ein weiter Nachricht von Davi, wollte ihn treffen mit dem Redaktionsteam während Bären, den Stand des Buchprojekts zu besprechen. Erhielt Raphael Davin, spürbar Nerves, es wurde ein gutes Gespräch, sagt sie bemüht, ihr Aufregung zu zügeln, und du bist du aufgeregt. Ja, aber es ist ein Ende Art von Aufregung, Gerdeter. Verstehst du? Es ist nichts mehr dieser Vertrauen, es nimmt jetzt Form an, weil du inzwischen weißt, wer du bist. Sie lächelte und nahm seine Hand, weil ich jetzt weiß, wo ich hinkehr. Das Treffen mit dem Verlag war herzlich. Sie besprechen Ideen für das Buch. Format, Cover, Vorwort, Manchmal vor, dass Helena einen einleitenden Text schreiben soll, in dem sie erklärt, why dies Kolumnen entstanden waren. Sie stimmt zu, als sie den Anruf beendet, weint sie leiser. Zum ersten Mal hat sie das Gefühl, dass ihre Stimme einen Platz in der Welt gefunden hat. Später am selben Abend bereitet Raphael ihn besonders Abendessen vor. Ein klein Gest, aber voller Bedeutung. Kursen auf der Veranda, Pasta mit Pesto, und ihr gemeinsam Lieblings-Jazz-Playlist. Auf den Buch, sagt beim Anstigen, und auf all die Versionen von dir, die noch entstehen würden. Sie stießen an, lachten, tanzen langsam im warmen Licht. Und dort zwischen Weinlässern und sanften Berührungen spürten sie, dies Liebe war anders. Nix nur aus Verlangen oder Versprechen gemacht, sondern aus Versorge, doch nichts als war gewiss. In jener Woche erhielt Helena ein neuen Nachricht, diesmal von ihrer Mutter. Ein Einladung zum Geburtstag ihres Vaters, der 60 wurde, ein Großfamilienfeier war geplant. Und zwischen den Zeilen die unausgesprochen Frage, wann kommst du nach Haus,
Helena las die Nachricht immer wieder. Die Stadt war längst nicht mehr ihr Zuhause. Aber die Famili. Die war noch immer in Teil von ihr. Sieht die Nachricht Raphael. Der ihr ohne zu urteilen sucht. Möchtest du hinfahren? Ja, aber ich habe Angst, das Gefühl zu haben, nichts mehr dazu zu gehören. Oder schlimmer, zu erkennen, dass ich es vielleicht nie wirklich tat. Vielleicht ist es an der Zeit, zu verstehen, why sich den Wurzeln vermischen. Du musst dich nicht entscheiden, ob du selbst bist oder Tochter. Vielleicht kannst du beid sein. Umarmte ihn fest. Zum ersten Mal fällt sich stark genig. Zurückzugen. In Partie später packt Helena ihr Koffer. Nahm nicht viel mit. In paar Kleidungsstück. Ihr Notizbuch. In Gederichs Exemplar der Einleitung ihres Buches und in Geschenk, das Raphael für ihren Vater vorbereitet hat. In Kleins handverticktes Buchlein mit ausgewählten Kolumnen von Helena. Raphael kann nicht begleiten, da in einem Literaturwettbewerb arbeitet, verabschiedet sich jedig mit einer langen Umarmung und einem Zettel, den heimlich in ihr Rucksacktasche gelegt hat, mit offenem Herzen. Ich werde hier sein, die Reis verlieb schweigen. Helena verbracht Stunden damit, aus dem Busfenster zu schauen, sich zwischen zwei Welten fühlen. Als in ihrer Heimatstadt ankam, wurde in der Heilstelle von ihrer Mutter empfangen, mit einem sehnsüchtigen Lächeln und Tränen in den Augen. Du bist noch schöner geworden. Meine Tochter, sagt ihre Mutter und schloss in die Arme. Ich versuche, vollständiger zu sein, antwortet Helena mit einem aufrichtigen Lächeln. Das Elternhaus wirkt kleiner, stiller, als war in seinem Platz. Aber mit dem Duft der Vergangenheit durchdrungen. Helena durchschritt Diagramm wie ein Besucher in ihrer Erinnerungen. Ihr Kinderzimmer war noch teilweise eingerichtet. Doch es trug auch die Stiljarellinger Abwesenheit. Das Wiedersehen mit dem Vater war beugend. In man weniger Wort erschien unverwundert, langsamer, vielleicht Mutter, aber mit demselben festen Blick. Als im das Geschenk von Raphael überreicht, fniet es langsam. Las einige Seiten und sagt mit rauer Stimme, den Art zu schreiben erinnert mich an den Großmutter. Auch verwandelt Gefühl in Wort. Helena lächelte mit den Augen. Danke, dass du das sagst. Die Geburtstagsfeier war schlicht, aber voller verwandte alte Nachbarn, viel Umarmungen und Lachen. Helena fühlt sich beobachtet, als wollten die neue Frau entschlüsseln, die zurückgekehrt war. Doch noch entspannte sich. Sprach über ihre Arbeit, die Schreibwerkstatt, das Entstehen Buch. Und zum ersten Mal empfand Scholz, ihr Geschichte zu erzählen. In jener Nacht, allein in ihrem alten Zimmer, schrieb zurückkehren heißt nichts zurückgehen. Es bedeutet zu verstehen, wo unser Weg beginnt und wo wir noch immer Kraft stehen. Ich bin Tochter dieses Hauses, aber auch Frau der Welt, und das ist okay. Am nächsten Tag, bever noch Peter Clara zurück vor, spazierte Helena zum alten Schulgarten. Setzte sich auf ein Bank im Schatten eines Baums und rief Raphael an. Ich bin bereit zurückzukehren, sagt Ich warte auf dich, mit Kaffee und Posse. Lacht, ein warmes Gefühl im Herzen. Weißt du, ich dachte, dies Rieswort mich schwachen, aber hat mich verbunden. Mit ihnen, mit mir selbst. Weil du jetzt feststehst, du weißt, wohin du gehörst. Helena atmet tief ein. Ja, das was Helena kehrt mit leichterem Herzen nach Peter Clara zurück. Die Reise in ihr Heimatstadt hat nichts erschüttert. Im Gegenteil, hat ihr Entscheidung bestärkt. Dort zu bleiben, bei Raphael, bei ihrem Buch, bei dem Leben, das gerade zu blühen begann. Raphael empfing in der Heilstelle mit einer langen Umarmung und glänzenden Augen voller Sehnsucht. Willkommen zurück, sagte, die Stadt war grau ohne dich. In den folgenden Tagen nahm Helena ihre Routine mit neuer Energie wieder auf. Die Schreibwerkstatt wirkten lebendiger, ihr Notizbuch fühlt sich rascher. Und Raphael war verlieder denn je. Ihr Buch nahm stetig Gestalt an, nur noch wenig Kapitalfelten, und endlich hat einen Titel geholt, wie noch innen. In der Nacht, in der den letzten Text vollendet,
Zundiet Helena Kursen in der Wohnung an. Spielt leise Musik und bat Raphael. Zuzuhören. Sie las Lot vor. Jeeds wird voller Gefühl. Wrende aufmerksam laut. Triggenen in den Augen. Du hast mit der Seele geschrieben. Segte als sie fertig war. Als heit Jeeds Eiljarilung in dir gelegt. Vielect hat sie das und erst jetzt konnt ich sie hören. Mit dem abgeschlossen but organisierten Davi und das verlegsten die nächsten Schritt. Die Veröffentlichung war für den folgenden Monat geplant. In einem Event, das Literatur und Musik verbinden soll. Raphael schlug vor, das Helena Ausschüge öffentlich vorlesen sollte. Sie überwand Schüchternheit und stimmt zu. In der Woj der Veröffentlichung war die ganz Stadt in Bewegung. Plakat mit dem Buchtitel schmuckten die Stragen. Die ehemalige Lehrerin Eliza schrieb einen Kursentext fürs Vorwort. Die Kinder aus der Werkstatt gestalten Illustrationen zu den Themen des Buches. Die Veranstaltung fand auf dem zentralen Platz unter freiem Himmel statt. Auf der Bühne, neben Raphael und Davi, atmet Helena tief durch, bever sie zu lesen begann. Dogs als sie in Vertraut gesigter Blick, folgt sie sich sicher, mit fester Stimme, bewegt, las sie. Sie sprach über die Angst vor Verwilderung, die Schönheit des Wiederfindens, den Mut zu lieben. Und gab es die Ovationen, Umarmungen kommen von allen Seiten, unter ihnen auch von ihrer Mutter. Die eigens Butch Premier gekommen war. Du hast deinen Platz gefunden, sagt sie. Und war immer in dir. In jener Nacht gingen Helena und Raphael zu durch die leeren Straßen nach Haus. Erhielt Hand voller Zärtlichkeit. Und jetzt fragt sie, jetzt leben wir. Einen Tag nach dem anderen. Kapitel für Kapitel. Sie lächelte. Der Himmel war klar. Der Wohlmond erleuchtet ihren Weg. Und in der Still was Helena. Das war nix mehr der Anfang. Es war die mit einer wunderschönen Geschichte. Einer, die sie selbst gewollt hat zu schreiben. Word für Word.